Hello, am I audible, students? Yes. Students, am I audible? Yes, ma'am. Hello. Am I audible? Hello, students, am I audible? Hello. Hello, students, am I audible? Yes, ma'am. Okay. So we'll start the session. So yesterday we discussed about first and second scenario. We started the point scenarios for retrieval of a buffer. So buffer will be required either for reading purpose or writing purpose. So the user process, that is either reader or writer, requests the buffer from the kernel. And what kernel does? Kernel searches the buffer from the buffer cache. And to search that buffer from the buffer cache, it takes the help of either scenario. So we discussed first two scenario. So now we are going to discuss the third scenario. Write down the third scenario statement in your notebook. All of you note it down. Third scenario statement in your notebook. It is there in your notebook. Once again write it. Write the next point. Point from the today's lecture. Third scenario. Under that, note it down, the statement of third scenario. So statement is the kernel cannot find the block on the hash queue, and in attempting to allocate a buffer from the free list, finds a buffer on the free list that has been marked delayed write. The kernel must write the delayed write buffer to disk and allocate another buffer. Note it down, the statement. Third scenario. Kernel cannot find, so kernel is unable to find the block on its hash queue. So that's why it goes to the free list. But in attempting to allocate a buffer from the free list, finds a buffer on the free list. Free list मधून तो buffer allocate करायला जातो, पण free list मधला जो पहिला buffer आहे त्याला त्याचं status delayed write दिसतं. So delayed write in the sense yet that writing of that buffer to the disk is not over. So in that case, kernel must write such buffer, delayed write buffer to disk and allocate another buffer. So it's totally related to the third status of the buffer. So we discuss status in buffer header. So different types of status are there. Buffer चे वेगवेगळे प्रकारचे status आहेत. Buffer in the sense we are using buffer to read the data from the block. So once we read the data in terms of buffer, if we modify it, so we need to save that buffer back to the disk. So again, that saving doesn't happen by the kernel immediately because kernel may be busy with other tasks. So what kernel does? Kernel takes some delay. Kernel लगेच write करू शकत नाही का तर kernel काही other operation मध्ये busy असल्यामुळं त्याला थोडासा वेळ लागतो ते write करायला, buffer block वर write करायला वेळ लागतो. So in that case, what kernel does? It takes some delay to write that buffer back to the disk. So such buffers are having the status delayed write. Such buffers, they are having the status delayed write. So if such buffers will be there, so what kernel should do? So kernel must write such delayed write buffers to disk and allocate another buffer. मग कर्नलने काय करायला पाहिजे? कर्नलला जर फ्री लिस्ट वर डिलेड राईट बफर दिसला तर तो डिलेड राईट बफर अलोकेट करू शकत नाही because yet its writing is not over back to the disk. So it must write such buffers to the disk, and it instead of allocating such delayed write buffer, what it does, it goes to the next buffer in the free list and allocates another buffer. The same thing is shown with the help of diagram. So over here, this is the first diagram. So we are looking. So name of this diagram is search for block number 18. So we want to search for block number 18. So 18 is not there in this buffer cache. 18 हा number इथे कुठेच नाही आहे. So what it does? So it is not present on the hash queue. So that's why it goes to the free list according to the second scenario. But according to second scenario, it is trying to allocate the block number 3, buffer number 3. But buffer number 3 is having the status delayed write. So over here, the status is shown with the help of delay, the word delay.
So this is the status of buffer number 3. So 3 is saying that yet my contents are not written back to the disk. Don't use me. Though I am free, but I am holding another status. So over here, 3 is holding two status. One is delayed write, another is free. तो फ्री लिस्टचा भाग आहे म्हणजे तो फ्री आहे. फ्री असला तरी पण त्याला यूज करू शकत नाही का तर त्याचं रायटिंग अजून डिस्कवर झालेलं नाहीये. So that's why what kernel should do? So kernel should not allocate such buffers to the process. So kernel should write such buffers back to the disk. So what kernel does? Kernel starts writing of buffer number 3 and goes to the next buffer. So next buffer in the free list is 5U. So 5U is also having the delay status. So what it does, again it starts its writing. 5 ला पण allocate करू शकत नाही तो का तर 5 पण फ्री आहे पण त्याचं अदर दुसरं एक स्टेटस आहे ते डिलीट राईट आहे म्हणजे 5 पण मॉडिफाईड केलेला आहे पण अजून डिस्कवर राईट केलेलं नाहीये. सो दॅट्स वाय what kernel does, kernel starts writing of 3 and 5 and goes to the next buffer. So next buffer is 4. So 4 is totally free. 4 च status totally free आहे. So it allocates 4 from the free list and it allocates this 4 to the either reader or writer. So after allocation of 4, what will the diagram? So this will be another diagram. So if you are looking over here, so in the second diagram, what we done? We started writing of 3 and 5. 3 आणि 5 ला delayed write status आहे. त्यामुळे त्यांचं रायटिंग सुरू करतो कर्नल. So kernel starts writing of 3 and 5 from kernel level to hardware level. That's why status delayed is get changed to writing. Writing, that is ing is there. So this process is going on. It's the present process. So that's why writing will be going on. So it allocates, it is unable to allocate 3 and 5. It goes to 4. So it allocates 4. So actually we are searching for block number 18. So 4 will be renamed by 18 according to second scenario. So 4 will be renamed by 18 and 18 will be kept on the third hash. 4 काढलेला आहे फ्री लिस्ट मधून आणि 4 ला 18 न रिनेम केलं. रिनेम केल्यानंतर तो कुठल्या हॅश क्यू वर जायला पाहिजे तिसऱ्या because 18 mod 4 is remainder is 2. So that's why it will be kept on third hash, right? So this is the second diagram in case of third scenario, right? So if anybody is having doubt, they can ask. This is somewhat difficult scenario. Delayed write म्हणजे काय? त्या बफर मध्ये काहीतरी चेंजेस केलेले आहेत म्हणजे आपण ब्लॉक मधून कंटेंट्स बफर मध्ये रीड केलेत. एखादी फाईल रीड केली आहे तर ती फाईल मॉडिफाय केली आहे त्यामुळं आणि ती फाईल क्लोज करताना आपण त्या कर्नलला म्हणलेलं आहे की हे कंटेंट सेव्ह कर. So save, it may not be possible for the kernel to save immediately. बऱ्याच वेळेला असं होतं की कर्नल जर अदर टास्क मध्ये बिझी असेल तर कर्नल लगेच राईट करू शकत नाही. त्यामुळं कर्नल काय करतो थोडासा वेळ घेतो राईट करायला. That is called as a delayed write. So that delayed write buffer itself indicates that still my contents are not written back to the disk. So don't use me. So let us start my writing. So once my writing will be over, I will be totally free. So like that, its writing will be started and instead of allocating delayed write buffer, so kernel allocates the next buffer. So according to this example, 2 buffers, they are having delayed write status. So instead of 2, you may take 1 also. For example, 3. जर तुम्ही या डायग्राम मध्ये फक्त 3 च्या खाली डिले लिहिलं असेल 5 च्या खाली दिलं नसेल तर त्या केस मध्ये तुमच्या सेकंड डायग्राम मध्ये 5 allocate झालेला असेल. So 5 will be allocated to 18, 5 will be renamed by 18 and 5 will be removed from the free list and it will be kept on the third hash. Got it? Any doubt? Yes, students? Hello, are you listening to me? Hello. Students, Yes, are you listening to me? Yes, ma'am. Okay. So draw the first diagram. So this is the statement. I hope you have written the statement. Draw this as a first diagram according to third scenario. So this is the first diagram. Show the hash queue headers. Show the buffers at right hand side. Name this diagram. Search for block 18 delayed write blocks on free list. Name of this diagram is search for block 18 delayed write blocks on free list. Only this is the name. So actually हे जे hash queue headers लिहिलेलं आहे
ते आपल्या दुसऱ्या डायग्रामला रिलेटेड आहे. ओके, सो डोंट राईट दिस पर्टिक्युलर वन. सो जस्ट draw this diagram. Search for block number 18, delayed write blocks on free list. So here, according to our example, we have shown two blocks having delayed write, that is block number 3 and block number 5. इथे दोन दाखवलेले आहेत. दोन दाखवायच्या ऐवजी तुम्ही एक पण दाखवू शकता. जर तुम्ही 3 ला दाखवलं असेल फक्त, तर त्या केसमध्ये 5 अलोकेट होईल. पण आता इथं 3 आणि 5 ला डिलेड राईट म्हटलंय, त्यामुळे 4 अलोकेट झाले. I don't know what happened today. No student came to the offline class. I'm alone in the class. And strength is also very, very less today. Only for 51 students are present online also. What is the reason behind it? Students, only 51 students are present. Not a single student is present for offline class. This should not be there. Okay, so draw the first diagram, then draw the second diagram. Is it over? First diagram is over? No, ma'am. Come on, give the response. Draw the second diagram. This is the second diagram according to third scenario. Writing blocks 3, 5, reassign 4 to 18. Writing blocks 3, 5, reassign 4 to 18. So this is the second diagram, that is after application of the third scenario. Write the status, carefully write the status. Writing, it's most important. डिले ह्या तिसऱ्या सिनेरिओ मध्ये जे काही तुम्ही स्टेटस लिहिताय, पहिल्या डायग्राम मध्ये डिले स्टेटस दाखवले, दुसऱ्या डायग्राम मध्ये आपण रायटिंग दाखवलेलं आहे. सो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टंट. हे जर वर्ड तुम्ही लिहायचं विसरलात, यू विल लूज द मार्क्स. Can we proceed further? Is it over? Name of the diagram, writing blocks 3, 5, comma, reassign 4 to 18. Is it over? Yes, students, diagram is over. No, ma'am.
Now is it over? Yes, ma'am. Over. Okay. So this is about the third scenario. So we'll proceed further. If anybody is having doubt about the third scenario, they can ask me the question. If you understood third scenario, if you are not having any questions, we'll proceed further to the fourth scenario. This is about fourth scenario. So write down the statement of fourth scenario. What is the statement? Fourth scenario statement. Okay, so this is about fourth scenario here. So the kernel cannot find the block on the hash queue and the free list of buffers is empty. Kernel काय करतोय? बफर सर्च करायला जातोय हॅश क्यू वर, पण हॅश क्यू वर तो बफर सापडत नाही. त्यामुळे तो फ्री लिस्टला जातोय, फ्री लिस्ट मधनं एखादा बफर अलोकेट करावं म्हणून, पण फ्री लिस्ट पण एम्प्टी दिसते त्याला. सो व्हाट विल हॅपन? विल सी. नोट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ फोर्थ सिनेरियो. Kernel cannot find the block on the hash queue and the free list of buffers is empty. Kernel cannot find the block on the hash queue and the free list of buffers is empty. Okay, so in fourth and fifth scenario, we are discussing about race. Race लागते इथे प्रोसेसेस मध्ये. का तर जो बफर त्याला पाहिजे आहे, जो ब्लॉक त्याला पाहिजे आहे कर्नलला, तो हॅश क्यू वर पण नसणार आहे आणि फ्री लिस्ट मधून असाइन करायला गेल्यानंतर फ्री लिस्ट पण त्याला एम्प्टी भेटते. तर कर्नल काय करतो? विल सी. So have you noted it down? The kernel cannot find the block on the hash queue and the free list of buffers is empty. This is the statement with respect to fourth scenario. We'll see what happens in case of fourth scenario. Okay, so this is about the fourth scenario. जे काही स्टेटमेंट मध्ये दिलेलं आहे ते डिस्क्राइब केलेलं आहे या डायग्राम न. फॉर एक्झाम्पल, व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस डायग्राम? सर्च फॉर ब्लॉक नंबर 18. ब्लॉक नंबर 18 त्याला सर्च करायचंय. 18 हॅश क्यू वर कुठेच नाहीये, त्यामुळे तो काय करतोय? फ्री लिस्ट ला जातोय. फ्री लिस्ट मध्ये पण एकही बफर नाहीये. सो फ्री लिस्ट इज पॉइंटिंग टू इटसेल्फ. इट्स नल. इट इज एम्प्टी. Okay, so whatever arrow we have shown over here, no buffer is there as a part of free list. So that's why free list header is pointing to itself. It indicates that free list is empty. Right? So this is the diagram with respect to fourth scenario. So this is the first diagram with respect to fourth scenario. What happens? एखादा रीडर ब्लॉक नंबर 18 सर्च करायला गेलेला आहे. त्यामुळे कर्नल काय करतोय? 18 ला सर्च करतोय हॅश क्यू वर, पण कुठल्याच हॅश क्यू वर 18 नाहीये. त्यामुळे कर्नल काय करतोय? दुसऱ्या सिनेरिओ नुसार फ्री लिस्ट ला जातोय, पण फ्री लिस्ट मध्ये एकही बफर नाहीये फ्री. त्याला फ्री लिस्ट एम्प्टी दिसते. सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ फोर्थ सिनेरिओ. ड्रॉ दिस डायग्राम. सो अशी जी सिच्युएशन असेल तर काय होतंय आपण बघूया. सो देअर विल बी द रेस फॉर फ्री बफर. रेस चालू होते, तिथे कॉम्पिटिशन चालू होते प्रोसेसेस मध्ये फ्री बफर मिळवण्यासाठी. का तर सध्या फ्री लिस्ट मध्ये एकही फ्री बफर नाहीये आणि जेवढे 12 बफर आहेत कॅश मध्ये ते 12च्या 12 बिझी आहेत. बिझी आहेत म्हणजे ते 12 प्रोसेसेस बरोबर बिझी आहेत. As all are on the hash queue, they indicates that they are busy. ते कुठल्या तर कुठल्या प्रोसेस बरोबर, कुठल्या तर रीडर बरोबर, कुठल्या तर रायटर बरोबर बिझी आहेत. त्यामुळे अझम्पशन असं केलेलं आहे की 12च्या 12 बफर्स 12 प्रोसेसेस बरोबर बिझी आहेत. 13वी प्रोसेस सिस्टीम मध्ये एंटर केलेली आहे आणि 13व्या प्रोसेसला पण एक फ्री बफर लागणार आहे, पण फ्री बफर नाही आहेत सिस्टीम मध्ये. सो what that 13th process will do? So we'll see that whether the diagram is over. Draw this diagram under fourth scenario. Search for block 18 empty free list. Kernel is trying to search block number 18 which is not present in the hash queue, and when it is trying to allocate the buffer from the free list is also empty.
What happened? My screen is not visible. Okay, whether this diagram is over? Yes, students. Yes, anybody from the class? Whether the diagram drawing is over? Yes, ma'am. Okay. So now we'll discuss under fourth scenario. Now we are discussing in the fourth scenario, second diagram is not there. So instead of second diagram, we are discussing about race for pre-buffer. इथं काय होतं pre-buffer साठी race लागते processes मध्ये. So now see here two processes are shown, process A and process B. So process A is trying to find block B. So block B in the sense, according to our example, block number 18. Process A 18 block number search करायला जाते hash queue वर, but block B is process A is unable to get the block B on hash queue. That's why it goes to the free buffer, but free list, but no buffers on the free list. It finds that एक ही बफर नाही आहे फ्री लिस्ट वर. So what process A does? Process A goes to the sleeping state, that is waiting state. Process A ला block B मिळत नाहीये, त्यामुळे तो sleeping state ला जातो. So this is nothing but on y axis, this is the time. So from this to this, process A will be under execution. So A went to the sleeping state, and after A, B entered in the system. A च्या नंतर process B enter केलेली आहे सिस्टीम मध्ये, आणि B पण त्याच ब्लॉक साठी सर्चिंग करते. ब्लॉक B in the sense block number 18. So process B is also searching for block number 18 on the hash queue. So it is unable to get it. So again it goes to the free list. So on the free list also no buffers on the free list. So process B also goes to the sleeping state. Okay. So both processes they are going to the waiting state because block number 18 is not there and free list is empty. So at this particular moment, here we have shown the time, at particular moment, somebody frees the buffer. Listen carefully to understand the concept. या डायग्राम मध्ये हे टोटल 12 बफर आहेत. हे 12 बफर असं अजून करा की हे 12 बफर 12 प्रोसेसनं लॉक करून ठेवलेले आहेत. P1, P2, P3 लाईक दॅट P12 असं 12 प्रोसेसनं लॉक करून ठेवलेले आहेत. त्यानंतर 13वी प्रोसेस आलेली आहे. प्रोसेस ए म्हणजे 13वी प्रोसेस आणि प्रोसेस बी म्हणजे 14वी प्रोसेस. ओके. 12 प्रोसेसेस ऑलरेडी 12 बफर लॉक करून ठेवलेले आहेत. त्यानंतर 13वी प्रोसेस आली आहे. तिला ब्लॉक नंबर 18 पाहिजे, पण 18 तिला मिळत नाहीये, त्यामुळं 13वी प्रोसेस म्हणजे प्रोसेस ए स्लीपिंग स्टेट मध्ये जाते. थोड्या वेळानंतर प्रोसेस बी एंटर झालेली आहे, म्हणजे 14वी प्रोसेस सिस्टीम मध्ये एंटर झालेली आहे, आणि 14वी प्रोसेस पण ब्लॉक नंबर 18 साठी सर्च करतेय, पण 14व्या प्रोसेसला पण ब्लॉक नंबर 18 मिळत नाही, हॅश क्यू वर पण मिळत नाही, फ्री लिस्टला जाते, फ्री लिस्ट पण एम्प्टी दिसते, त्यामुळं 14वी प्रोसेस पण स्लीपिंग स्टेट मध्ये जाते. आणि थोड्या वेळानंतर कुणीतरी म्हणजे P1 to P12 मधला कुठल्या तर एका प्रोसेसनं एखादा बफर रिलीज केला जातो. हे जे 12 बफर आहेत त्याच्यापैकी एखादा बफर कोणीतरी रिलीज करतं, कुठल्या तर एका प्रोसेसनं रिलीज करतं. सो आफ्टर that buffer will be allocated, that is take buffer from free list. ते बफर कुणाला अलोकेट केला जातो तर प्रोसेस बी ला. जरी प्रोसेस ए पहिल्यांदा आली आहे सिस्टीम मध्ये, प्रोसेस बी च्या अगोदर आली आहे, तरी पण तो बफर ए ला नाही मिळाला, बी ला मिळाला. मे बी ड्यू टू हायर प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस बी. म्हणजे काय झालं, प्रोसेस ए पहिल्यांदा रेस मध्ये आली, कुणासाठी, ब्लॉक नंबर 18 साठी. 18 मिळाला नाही त्यामुळं वेटिंगला गेली. प्रोसेस बी आला एच्या नंतर, प्रोसेस बी ला पण 18 पाहिजे होतं, पण त्याला पण 18 नाही मिळालं, त्यामुळे बी पण वेटिंग स्टेट मध्ये गेली. पण थोड्या वेळानंतर कुणीतरी कुठला तर बफर रिलीज केला, तर प्रोसेस बी न काय केलं, त्या बफरला फॉर एक्झाम्पल 4 रिलीज केलं. सो व्हॉट प्रोसेस बी हॅज डन, सो प्रोसेस बी हॅज रिनेम्ड 4 by 18 अँड युझिंग दॅट बफर. म्हणजे थोडक्यात एवढंच सांगायचंय की प्रोसेस बी एच्या नंतर सिस्टीम मध्ये आली असली तरीही बफर प्रोसेस बी ला दिला गेला. व्हॉट अबाउट प्रोसेस ए, प्रोसेस ए चं काय, प्रोसेस ए विल बी अगेन इन द रेस. म्हणजे प्रोसेस ए काय करेल, परत रेस मध्ये जाईल, का तर प्रोसेस ए ला अजून बफर मिळालाच नाही. सो डोंट नो वेदर दॅट प्रोसेस ए इज एबल टू गेट द बफर और इट इज गोइंग इन इन्फिनाइट वेटिंग स्टेट. माहित नाही फ्युचर मध्ये काय होणार आहे.
प्रोसेस ए ला बफर मिळेल का नाही, मिळाला तर ठीक आहे, नाही मिळालं तर प्रोसेस ए किती वेळासाठी वेटिंग मध्ये जाईल, डोंट नो. सो दॅट वेटिंग टाइम if it is infinite, so process A may be in the deadlock state. So that's why it's called the race for free buffer. So what the clear idea? Yes, students. Yes, are you listening to me? Hello. Hello students. See, I'm teaching to you people. I'm trying to clear the concept. If you're not listening, it will be of no use. Are you listening to me? Yes, ma'am. Okay, so draw this diagram. Any doubt about this diagram? Race for free buffer we discussed under fourth scenario. दोन रेस आहेत, फोर्थ मध्ये फ्री बफर साठी रेस आहे आणि फिफ्थ सिनेरिओ मध्ये लॉक्ड बफर साठी रेस आहे. Okay, so try to understand. To draw this diagram, so this is the diagram under fourth scenario. If you are having doubt, जर कळालं नसेल तर विचारा. I will explain once again. काय माहित नाही आहे, जास्त नाही येत आज मुलं. आता ऑनलाईनला सर फक्त 51 पोर आहेत. काल होते, काल ऑनलाईनला 86 होते आणि ऑफलाईनला जवळजवळ 55 स्टुडंट्स होते. म्हणजे ऑलमोस्ट 140 स्ट्रेंथ होती काल. आज त्यांचं काय टीपीओचं वगैरे काय चालू आहे का? आता तर फक्त 56 स्टुडंट्स आहेत बघा. आता अटेंडन्सला थोडेसे वाढतील म्हणा. Yes, students, is it over? Yes. Okay, so can we proceed to the fifth scenario? Okay, so fifth scenario is also like fourth scenario. So what is fifth scenario? Just note it down. The statement of fifth scenario, it is there with you. I'm just taking the help of back pages. So fifth scenario, the kernel finds the block on the hash queue, but its buffer is currently busy. So if you compare first and fifth scenario, so first statement is common. Kernel finds the block on its hash queue. And in the first scenario, its buffer is free, but in fifth scenario, its buffer is currently busy. Only this is the difference. पहिल्या सिनेरिओ मध्ये तो हॅश क्यू वर असतो ब्लॉक, पण त्याचा बफर पण फ्री असतो. पण पाचव्या सिनेरिओ मध्ये हॅश क्यू वर आहे बफर, पण तो बिझी आहे. It's not a part of free list. This is the basic difference between first and fifth scenario. Note down this statement of fifth scenario. Kernel finds the block on the hash queue, but its buffer is currently busy. Okay, and the same situation we are trying to explore with the help of this diagram. That is the first diagram in case of fifth scenario.
This is the diagram. Okay, so this is the first diagram under fifth scenario. If you look, so we have written the name of this diagram as a search for block 99. आपल्याला block 99 search करायचं आहे. 99 आहे, चौथ्या हॅश क्यू वर आहे, पण तो फ्री लिस्ट मध्ये नाही आहे, तो हॅश क्यू वर आहे. म्हणजे काय दाखवतो तो? इट इज देअर ऑन द हॅश क्यू बट इट्स बफर इज बिझी. इट्स बिझी. जर एखाद्या प्रोसेसला ब्लॉक नंबर 99च पाहिजे असेल तर ती प्रोसेस काय करेल? विल सी. राईट? Either you can take the example of 99 or 35 or 50 or 98 or 17 or 64. जे ब्लॉक आपण फ्री लिस्ट मध्ये दाखवलेले नाहीयेत त्यातला कुठलाही ब्लॉक घेतला तरी चालेल. So here I have taken for example block number 99 which is on the fourth hash queue. Draw this diagram. Kernel is trying to search block number 99. It is there on the hash queue. But its buffer is busy. It is not free. It is busy. So what kernel does? अशा केस मध्ये एखाद्या प्रोसेसला जर तोच ब्लॉक पाहिजे असेल, ब्लॉक नंबर 99च पाहिजे असेल, जरी फ्री लिस्ट मध्ये बफर्स असतील तरी पण त्याला ते बफर्स नको आहेत, त्याला 99च पाहिजे. सो प्रोसेस इज रिक्वेस्टिंग फॉर पर्टिक्युलर बफर. Process is requesting for particular buffer. Is it over? Diagram. Yes, diagram is over. Draw this diagram under fifth scenario. Is it over? Yes, students. Yes, anybody? Can you respond me whether the diagram is over? Yes, students, respond me. Diagram is over. Yes, ma'am, over. Okay. So now under fifth scenario, we are discussing about race for a locked buffer. So note it down, race for locked buffer. So in fourth scenario, we discussed about race for free buffer. That is unlocked buffer. Locked in the sense busy. So race for busy buffer we are discussing over here. Either you can call it as a busy or you can call it as a locked. Race for locked buffer, and the race is shown, just a minute, somewhere again it is misplaced.
Just a minute, I will take the help of book. I don't know whether it is there or not. Just a minute. Yes. We'll see whether we'll get it here or not. Okay, huh? So this is the diagram. Race for locked buffer. Okay. So all of you listen to me. Is it visible? Okay. So it is assumed that process A entered in the system. Again on the vertical bar we are showing the time. So this is the time. Okay. So process A allocate buffer B to block B, lock buffer, initiate IO, sleep until IO done. Process A न काय केलेलं आहे, ब्लॉक बी लॉक केलेलं आहे असं अजूम करून की ब्लॉक बी होता म्हणजे तो हॅश क्यू वर आहे आणि त्याला प्रोसेस ए न लॉक केलेलं आहे. सो लॉक्ड बफर अँड बफर लॉक करून त्याच्यावर मे बी कुठले तर रीड किंवा राईट ऑपरेशन चालू आहे. सो दॅट इज नथिंग बट द आयओ ऑपरेशन. So as IO is going on, so process A will be in the waiting state. जोपर्यंत ती रीड किंवा राईट ऑपरेशन कम्प्लीट होत नाही त्या बफरवर तोपर्यंत प्रोसेस ए स्लीप मध्ये जाते, वेटिंग मध्ये जाते. प्रोसेस ए च्या नंतर असं अजूम केलेले की प्रोसेस बी एंटर केलेली आहे सिस्टीम मध्ये. सो प्रोसेस बी फाइंड ब्लॉक बी ऑन हॅश क्यू, बफर लॉक्ड स्लीप. म्हणजे प्रोसेस बी ला काय सापडतं, प्रोसेस ए न ऑलरेडी ब्लॉक बी ला लॉक केलेलं आहे त्यामुळे प्रोसेस बी ला ब्लॉक बी बिझी दिसतो बिकॉज इट हॅज लॉक्ड बाय प्रोसेस ए, राईट. सो दॅट्स वाय व्हॉट प्रोसेस बी डज, प्रोसेस बी गोज टू द स्लीपिंग स्टेट. ए न लॉक केलाय बफर. फॉर एक्झाम्पल अकॉर्डिंग टू आवर एक्झाम्पल वी हॅव टेकन द बफर ब्लॉक नंबर 99. सो असं अजून करा की प्रोसेस ए न 99 ला लॉक केलेलं आहे, प्रोसेस बी ला पण 99च पाहिजे पण प्रोसेस बी ला 99 मिळत नाही का तर ए न लॉक केलंय त्यामुळे प्रोसेस बी काय करते, वेट करते. सो इट गोज टू द वेटिंग स्टेट अँड आफ्टर प्रोसेस बी प्रोसेस सी एंटर्ड इन द सिस्टम. प्रोसेस सी एंटर्ड इन सिस्टम, स्लीप वेटिंग फॉर एनी फ्री बफर. ऍक्च्युअली प्रोसेस बी 99 साठी वेट करते आणि प्रोसेस सी कुठल्याही फ्री बफर साठी वेट करते. फरक बघा, बी बिझी बफर साठी वेट करते आणि सी कुठल्याही फ्री बफर साठी वेट करते. आणि एका वेळेस काय होतंय, एका पर्टिक्युलर मोमेंटला आयओ कम्प्लीट होतोय आणि आयओ कम्प्लीट झाल्यामुळे म्हणजे प्रोसेस ए चा आयओ कम्प्लीट झाल्यामुळे प्रोसेस ए काय करते, जे कुठल्या प्रोसेसेस त्याच्यासाठी वेट करतायत त्या सगळ्या प्रोसेसला वेकअप करते. प्रोसेस ए टेल्स टू द ऑपरेटिंग सिस्टम आय एम रिलीजिंग वन ऑफ द बफर, सो वेकअप ऑल अदर प्रोसेसेस दोज हु आर वेटिंग फॉर माय रिसोर्स. सो it releases that buffer with the help process A releases that buffer with the help of B release algorithm. We are going to discuss this algorithm. B release stands for buffer release. So it releases that buffer with the help of B release algorithm and wake ups other processes. So other processes in the sense in our system process B and C are there. So both will be get wake up. Though B and C will be get wake up, but unfortunately that block number 99 will be taken by process C instead of process B. काय होतं इथं, प्रोसेस बी च्या ऐवजी तो ब्लॉक कोण घेते, सी घेते का, मे बी सी इज हॅव्हिंग हायर प्रायोरिटी दॅन बी. त्यामुळं जो काही ए न रिलीज केलाय 99 तो कुणाकडे गेला, सी कडे गेला. सो गेट बफर प्रिव्हियसली असाइन टू ब्लॉक बी, रिअसाइन बफर टू ब्लॉक बी. ऍक्च्युअली सी 99 साठी वेट करत नाहीये, सी कुठल्याही फ्री बफर साठी वेट करते. मे बी फॉर एक्झाम्पल 18, तर सी काय करेल, 18 त्याला 18 मिळत नाही, त्याला 99 मिळालेलं आहे त्यामुळे त्या 99 ला 18 करणार, तो रिअसाइन करणार अँड इट युजेस दॅट 99 ऍज अ 18. सो व्हॉट अबाउट प्रोसेस बी, प्रोसेस बी काय करते, प्रोसेस बी ला 99च लागणार आहे त्यामुळे प्रोसेस बी परत वेटिंग स्टेट मध्ये जाते. बफर डज नॉट कंटेन ब्लॉक बी,
start search again. So if you observe over here process B चा जर विचार केला तर process B माहित नाही कधी एक्झिक्यूट होईल किंवा प्रोसेस बी ला 99 हा बफर फ्युचर मध्ये मिळेल का नाही याची पण गॅरंटी नाहीये. सो प्रोसेस बी मे बी गोइंग इन इन्फानाइट वेटिंग स्टेट. सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज अ रेस फॉर लॉक्ड बफर. रेस फॉर लॉक्ड बफर. गॉट इट. इथं प्रोसेस ए न बफर लॉक केलेला आहे, बी त्याच बफर साठी वेट करतेय आणि सी कुठल्याही प्री बफर साठी वेट करतेय. पण अनफॉर्च्युनेटली काय होतंय प्रोसेस ए रिलीज केल्यानंतर तो बी ला मिळायच्या ऐवजी सी ला मिळतो. त्यामुळं तो 99 सिस्टीम मध्ये राहतच नाही. 99 विल बी रिनेम्ड बाय 18 बिकॉज सी इज वेटिंग फॉर 8. So after some time, don't know whether process B will get the buffer or not. So B will be in the race. जे infinite amount of time साठी B race मध्येच राहते. So that's why it is called as a race for locked buffer. Got it? Yes. Draw this diagram. All of you draw this diagram. So this is the diagram which is discussed under race for locked buffer. So either it will be called as a locked or busy. Race for busy buffer or race for locked buffer. Most of the times, so this race is asked for 8 marks. Fifth scenario मधली race condition 8 मार्काला विचारली जाते आणि fourth scenario मधली race condition 5 किंवा 6 मार्काला विचारली जाते. Okay. So fifth scenario is having more weightage than fourth scenario. Though they are asking you the race for locked buffer, so you need to draw the first diagram of fifth scenario and second that is race for locked buffer. Fifth scenario मध्ये जेवढं काही डिस्कस केलेलं आहे ते सगळं तुम्हाला डिस्क्राइब करायचं आहे. Draw this diagram. This is the race for locked buffer. Race for locked buffer. If anybody is having doubt, they can ask. This is somewhat difficult to understand than fourth scenario. Draw this diagram. Carefully show the statements. After process A statements, process B statement should be there. After B, C statement should be there. Diagram जर बघितला तर पहिल्यांदा प्रोसेस ए चे स्टेटमेंट्स दाखवलेले आहेत कारण आपण y ऍक्सिस वर टाइम दाखवलेला आहे आणि x ऍक्सिस वर प्रोसेसेस दाखवलेले आहेत. Name of this diagram is race for a locked buffer.
race for a locked buffer. Okay. So with this, we completed total 5 scenarios. And based upon these 5 scenarios, under the same point, we are going to discuss one more algorithm, that is get block algorithm. हे जे काही 5 scenario आपण discuss केलेले आहेत, त्याची summary एक algorithm मध्ये दिलेली आहे. So we'll discuss that algorithm in the next lecture. And one more algorithm is there in the first scenario, that is B release. Actually, the algorithm is used to release the buffer. Whenever any process locks that buffer, so after using that buffer, so that process releases that buffer. एकदा बफर यूज करून झाला की तो बफर रिलीज केला जातो प्रोसेस कडून. तर तो बफर रिलीज करण्यासाठी एक अल्गोरिदम. All of you, this diagram and drop your attendance in the chat box. All of you complete this diagram and drop your attendance in the chat box, and you can leave. So all of you drop your attendance in the chat box, complete this diagram, and then you can leave. We'll stop here today. All the students drop your attendance in the chat box. My lecture is over, you can leave. Still 18 students are there. Almost 17 students are there online. They may be not listening to me. So that's why they are not leaving the meeting. I said my lecture is over. Drop your roll number in the chat box for attendance and you can leave the meeting. If you are not writing your roll numbers in the chat box, you will be marked as an absent.